that's the principle of change and the ramifications of the fact that all things in the material world are constantly changing. So இதுதான் வந்து இந்த உலகத்துக்குடைய மாற்றம் என்பது மாறாதது இங்க. அதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய இயற்கை. Now, Madhvacharya has a unique perspective on this verse. While we've been talking about enumeration, counting all the different categories in this world, and speculating on the basis of that knowledge, Madhvacharya brings in something altogether new. மத்வாச்சாரியருடைய பார்வை வேறு விதமாக இருக்கிறது. அவர் பார்த்தீங்கன்னா இங்க நம்மெல்லாம் வந்து இங்க இந்த உலகத்துக்குரிய பொருட்களை எண்ணிக்கையாக பார்த்து அதன் மூலமாக நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா மத்வாச்சாரியருடைய பார்வை வேறு விதமாக இருக்கிறது. He's not so concerned about the different elements of material nature. He wants to count the different avatars of the Supreme Lord. அவர் வந்து இந்த பௌதீக மூலக்கூறுகளை எண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் வந்து பகவானுடைய அவதாரங்களை எண்ணுகிறார். And Vijayadwaj Tirtha, his own follower and commentator, he explains this a little further. விஜயத்வஜ தீர்த்தர் அவருடைய மத்வாச்சாரியருடைய பின்னால் வரக்கூடிய அவருடைய பரம்பரையில் வரக்கூடிய ஆச்சாரியர், அவரும் வேற விதமாக சொல்கிறார். He talks about why we say there are 10 avatars when we know for a fact there are actually so many more than that. ஏன் நம்ம 10 அவதாரம் சொல்றோம், தசாவதாரம் சொல்லி? ஏன்னா உண்மை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கின்றன. But this is the tradition. We speak of Dashavatars, and so this is accepted and it is taught. ஏன்னா இதான் பரம்பரையா வருது, அதனால 10 அவதாரம் தசாவதாரம் சொல்றாங்க, நம்ம ஏத்துக்கிறோம். And but the understanding should be clear. There are actually infinite avatars. ஆனா நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா எண்ணிலடங்காத அவதாரங்கள் இருக்கின்றன. So this is the ramification of the word apaniyate, which actually stands for viniyate, means that it is instructed like this. So இதுதான் வந்து இந்த அபனியதே அப்படிங்கிற வார்த்தை, அதுக்குண்டான அர்த்தம், அதாவது பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. Siddhanta darshanaya is something that other acharyas point out here. This is the Lord is described here as Sankhya Nidarshanaya, and Jiva Goswami glosses this as Siddhanta Darshanaya. He shows what is the actual conclusion of all this counting. So இங்கே சாங்கிய நிதர்சனாயா சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த எண்ணிக்கை ஞானத்தினை எடுத்துரைத்து வரவரே. So who is Prabhuji? Which Prabhuji? Who is telling? Oh, we can say, let's start with Sridhar Swami actually. Sridhar Swami. They're all saying the same thing. He says, Sankhya Siddhanta Rupaya Namaha. This is what it means when he says Sankhya Nidarshanaya. What is the conclusion to all this counting? That is him, Bhagavan. So இந்த எல்லா விதமான எண்ணிக்கையும் ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றார், இது எல்லாத்துக்கும் என்ன முடிவு அப்படின்னா பகவான் தான், அந்த எண்ணிக்கையுடைய முடிவு அவரே. So the sages have counted many forms in the Lord, having unlimited names and forms and different kinds. He offers his respects to the form of knowledge, Sankhya Nidarshanaya, by which the knowledge of tattva and the numerous manufactured forms are removed. So பலவிதமான அவதாரம் இருக்கின்றன, பலவிதமான நாமங்கள் ரூபங்கள் இருக்கின்றன. எல்லா சாதுக்களும் ரிஷிகளும் அவற்றை விளக்கியிருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாங்கிய நிதர்சனா இந்த எண்ணிக்கை ஞானத்தை எடுத்துரைத்தவர் அவரே. அவர் அதன் மூலமாக அவரை பார்த்த பிறகு எல்லா விதமான எண்ணிக்கையும் மறைந்துவிடும். So beginning with Sridhar Swami and all those who follow him, they're not exactly looking at the 10 incarnations here. They're looking again at these Sankhya elements. So Sridhar Swami அவங்களாம் வந்து 10 அவதாரங்களை பார்க்கறதுல அவங்க வந்து அந்த சாங்கிய தத்துவனுடைய மூலக்கூறுகளை பார்க்கிறார்கள். And particularly we know that there are 24 elements. குறிப்பாக நமக்கு தெரியும் 24 மூலக்கூறுகள் இருக்கின்றன. So in the verse beginning Yasmin, this verse, we're talking about enumeration such as those categories that we heard about last week. We had different kinds of species were listed. These are also different categories that can be counted. So many different things, so many different names and forms can be counted in this material world. So இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தீங்கன்னா யஸ்மின் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. யஸ்மின்னா பகவானிடத்தில், முழுமுதற் கடவுளிடத்தில் அது பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிலடங்காத விசேஷமான நாமங்கள், ரூபங்கள், பெயர்கள், பலவிதமான வடிவங்கள் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம், எண்ணிலடங்காத பல வகையான உயிரினங்கள் எப்படிலாம் தோன்றுகின்றது. இந்த உலகத்துல எல்லாம் பலவிதமான வடிவங்கள், பலவிதமான தன்மைகள், பலவிதமான உடல் தன்மைகள்,
எல்லாம் இருக்கின்றன. Why are the Sankhya philosophers so concerned about counting things? ஸோ எதுக்காக சாங்கிய தத்துவாதிகள் வந்து எண்ணிக்கையில வந்து கவனம் செலுத்துகிறார்கள்? By the way, you may know the word Sankhya itself means counting. ஸோ சாங்கியானாலே வந்து எண்ணிக்கை. Because by counting so many things and classifying so many things, so many names and forms in this world, then they analyze, am I this one? Am I that one? Am I this one? Am I that one? And by this process, negative process, neti, they eventually conclude that I'm none of these things. ஸோ எதுக்காக பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த உலகத்துடைய எல்லா விஷயத்தையும் பிரிச்சு இந்த விஷயம் இருக்கு அந்த விஷயம் சொல்லி எல்லாத்தையும் எண்ணிட்டு கடைசி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இந்த ஆராய்ஞ்சு நான் இதுவா நான் இது இல்லை நான் இது இல்லைன்னு சொல்லி நேத்தின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில நான் யாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க வராங்க. This is what we find in so many Upanishads, this via negativa process. ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பல உபநிஷதங்கள்ல வந்து இதுதான் பார்க்க முடியும். அவர்கள் வந்து இந்த வழிமுறை மூலமாக நான் எது இல்லை நான் எது அப்படின்னு அறிய முயற்சி பண்றாங்க. Vishwanath Chakravarti Thakur says that since this universe is only temporary and constantly changing, it's not considered to be very valuable by the Gyanis. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த உலகம் மாறக்கூடியது அதே நேரத்தில் தற்காலிகமானது, அதனால இந்த உலக இதை வந்து ஒரு பெரிதாக நினைப்பதில்லை ஞானிகள். The sages have counted many forms of the Lord, having unlimited names, types, forms, and kinds. ஸோ சாதுக்கள் ரிஷிகள் வந்து பல பகவானுடைய பல வடிவங்கள் பல நாமங்கள் பல ரூபங்கள் அவங்க வந்து பார்த்திருக்கிறார்கள். But like Sridhar Swami, actually he says exactly the same thing as Sridhar Swami. He offers his respects to the form of knowledge, Sankhya Nidarshanaya, by which the knowledge of tattva or the numerous manufactured forms are drawn out. ஸோ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் ஸ்ரீதர சுவாமி போலவே இந்த சாங்கிய ஞானத்தை கொடுத்த பகவானை பத்தி அவர் பேசுறார். Now Goswami Giridhari Lal, he's from the Vallabh Sampradaya. He has another unique perspective on this. He raises the question that if even the material world is God, then why does it not appear to be so? So, Prabhuji, the name, Prabhuji? Goswami? Giridhari Lal. Goswami Giridhari Lal, அவர் வல்லப சம்பிரதாயத்திலிருந்து வரார். அவர் சொல்றார் இந்த பிரபஞ்சம் இவ்வளவு பல வகைப்பட்டிருக்கு, அவர் பகவான் தான் அப்படின்னா ஏன் நம்ம வந்து அது பகவானை பார்க்கறது இல்லை? His very common sense reply is that nobody can understand anything without taking refuge in you. ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றா யாருமே இதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. Without your grace, Maya does not recede and you cannot understand things as they are. பகவானுடைய கருணை இல்லாம மாயை நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியாது. He says that when we surrender to Krishna, then the material energy ceases to exist and all things appear to be spiritual, Krishna's energy, as we've been hearing. எப்போ நம்ம பகவானிடம் சரணடைகிறோமோ அப்போ வந்து எல்லா விதமான பௌதிகமான தோற்றங்களும் மறைந்து எல்லாம் ஆன்மீகமாக நமக்கு காட்சி கொடுக்கின்றன. He said all this enumeration done by the atheist Kapila and other philosophers, these are all just different kinds of names and forms within the realm of Maya, but as long as the living entity, they're only relevant as long as the living entities are absorbed in Maya. அவர் சொன்ன இந்த நாஸ்திகமான கபிலர் அவருடைய எண்ணிக்கை முறை இந்த பலவிதமான வடிவங்கள் ரூபங்கள் பலவிதமான பெயர்கள் இதெல்லாம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து மாயையில இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து இதை பலவிதமா பாக்குறோம். மாயையில இருக்கும் முன்னணியும் தான் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியும். If we're no longer concerned with Maya, then there's no longer any concern about getting out of Maya. We're already out of Maya. மாயை பத்தி நம்ம கவலைப்படாத போது நம்ம மாயிலிருந்து வெளியே வரதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். They say this in Hindi, if there's no bans, there's no bansuri. You understand? Bansuri means the flute. If there's no bamboo, there's no bamboo flute. மூங்கிலே இல்லைன்னா மூங்கில் புல்லாங்குழல் கிடையாது. So all these numbers and all this complication of Maya, it disappears. So நீங்க ஆன்மீக படிக்கிறதுக்கு வரும்போது இந்த எல்லா விதமான எண்ணிக்கைகள் இந்த எல்லாமே வந்து மறைந்துவிடும். So for the pure devotee, the world of Maya turns into the world of Yoga Maya, Krishna consciousness. So இந்த மாயை அப்படிங்கிறது வந்து யோக மாயாக கிருஷ்ண உணர்வு மாறிடும். Okay, so this is far beyond the efforts of the Gyanis who die trying to figure out the different complexities of the material world. So இது வந்து இந்த விஷயம் புரிந்து கொள்வது வந்து
பாத்தீங்கன்னா பல விதமான ரிஷிகள் அவர்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் அவங்க இருந்த தவம் பண்ணாலும் அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதை விட அஹ், ரொம்ப தூரத்துல இருக்குது. As Prabhupada is very aptly quoted from chapter 9 of Bhagavad Gita, Krishna is controlling all this whole Prakriti and all of its great, wonderful manifestations. Krishna is controlling all of it. ஸோ சில பிரபுபாதர் வந்து பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். இந்த இயற்கைக்கு பின்னால பகவான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் இந்த இயற்கையை. If we only have to worry, we only have to figure out this world if we're trying to evade that Krishna who's controlling it. ஸோ நம்ம இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம வந்து வெளியேற வேண்டும் என்றால் அதுக்கு வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். If we insist on working independently on our own, then it's a big problem. We got to deal with everything. நாம தனிப்பட்ட முறையில இதை செய்யணும்னு நினைச்சோம்னா நம்ம எல்லா விதமான விஷயங்களோட நம்ம வந்து நம்மளால செயல்படுத்த முடியாது இங்கிருந்து வெளியே போறதுங்கிறது. But if we're cooperating with Krishna instead, then we don't need to worry about how things are going on. We have full faith that Krishna will take care of everything. நம்ம கிருஷ்ணனோட வந்து ஒத்துழைத்து போனோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் மேல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா எல்லா விஷயங்களையும் கிருஷ்ணன் பார்த்துப்பார். And Krishna also himself promises that. கிருஷ்ணன் அதை வந்து உறுதிமொழி கொடுக்கிறார். Maya metam tarantite. Krishna says, if you surrender to me, I will cross you over. நீ என்னிடம் சரணடைந்தால் நான் கண்டிப்பாக உன்னை வந்து இந்த மாயை நீ எளிதில் கடந்து விடலாம். So this is devotee's position. He's not envious. இதுதான் பக்தனுடைய நிலை. பக்தன் பொறாமை கொள்வதில்லை. So he's actually he's peaceful. So பக்தன் அமைதியாக இருக்கிறான். And he's well protected by the Lord. அவன் பகவானால முழுதும் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறான். More importantly, he's situated in his real position. இன்னும் சொல்ல போனால் அவன் வந்து அவனுடைய உண்மையான நிலையில இருக்கிறான். The endless complexities of our material covering and conditional consciousness, that is an imposition on the soul. It is unnatural to us. இந்த எண்ணிலடங்காத முடிவில்லாத பலவிதமான சிக்கல்கள் இந்த பௌதீக உணர்வுல இருக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து அது ஒரு தண்டனை மாதிரி. ஆக்சுவலா வந்து அவனுடைய உண்மையான நிலை அது இல்லை. We are not these material bodies. We are spiritual beings. நாம் இந்த பௌதிகமான உடல் அல்ல, நம்ம ஆன்மீகமான ஆத்மா. And so we don't really need to concern ourselves too much. நாம வந்து இதுல ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Krishna can take care of everything for us. He promises that. கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறாங்கிறார். அவர் உறுதிமொழியோட கொடுத்திருக்கிறார். The Gyanis are working so hard for years and years and years together just to approach the glowing effulgence of the Lord's toenails, and even then they mostly fail. ஞானிகள் பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் முயற்சி செய்கிறார்கள் பகவானுடைய திருவடியில் இருக்கக்கூடிய நகத்திலிருந்து கிளம்பக்கூடிய ஒளியை பார்க்கறதுக்காக. ஆனா அதுலயும் அவர்கள் தோல்வி அடைகிறார்கள். Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, in commenting on that verse from the Brahma Samhita, he points this out, that the long and short of the matter is that Kaivalya or merging into Brahman constitutes the line of demarcation between the material world and the spiritual world, but we have to step beyond them. So, Srila Bhaktivedanta Thakur இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருளுரை பிரம்மசமுத்திர சொல்றார். இவர்கள் பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் முயற்சி செய்து அவங்க எங்க போறாங்கன்னா இந்த பௌதீக பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த விளிம்பு அந்த விளிம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மஜோதிக்கு தான் போனிக்கிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் அதையும் தாண்டி செல்கிறார்கள். The Gyani's goal is absent mukti. He wants to be free of suffering. So ஞானியுடைய அவனுடைய நோக்கம் என்னன்னா துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும். But freedom from suffering is not the same thing as happiness. So துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அப்படிங்கிறது வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கும் அதுவும் இதுவும் வித்தியாசமானது, வேறுபட்டது. It's a neutral state only. அது வந்து ஒரு நடுநிலை தான் துன்பத்திலிருந்து விடுதலைங்கிறது. I've got no problem. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. But that doesn't mean I'm necessarily happy. அப்படின்னா நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு அர்த்தம் கிடையாது. So happiness comes from transcendental variegatedness. So மகிழ்ச்சி இன்பம் எப்போ வரும்னா ஆன்மீகமான பல வகைப்பட்ட ஆன்மீகமான விஷயங்களை அனுபவிக்கும் போது வரும். Transcendental love. So திவ்யமான அன்பு. Transcendental variety.
திவ்யமான பல வகைப்பட்ட விஷயங்கள், transcendental activity. திவ்யமான செயல்கள். All these things are unknown to the Gyanis. ஸோ இதெல்லாம் ஞானிகளுக்கு வந்து தெரியாது. They're so small-minded. All they can figure out is getting free of the suffering of the material world. They have no vision of the transcendental sphere. அவங்கெல்லாம் வந்து தெய்வீகமான பார்வை கிடையாது அவங்களுக்கு. அவர்கள் வந்து இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும், அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய நோக்கம். But our real position is indicated in the Srimad Bhagavatam. ஆனா நம்மளுடைய உண்மையான நிலையானது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It says, Muktir hitvan yatharupam sarupena vyavastiti, to be situated in our own actual position. That is the perfect mukti. ஸோ எது பக்குவமான நிலை, எது முக்தி அப்படின்னா, நம்மளுடைய எல்லா விதமான அடையாளங்களையும் விட்டு நம்மளுடைய உண்மையான நிலையில நிலை பெறுவதுதான் முக்தி. So that situation in our transcendental position, that is the bliss of Krishna consciousness. ஸோ நம்மளுடைய திவ்யமான நிலையில நிலை பெறுவதுதான் அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல ஆனந்தம். This devotional service is transcendental attraction for the Supreme on account of his being the source of all pleasing rasas. ஸோ பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பக்தி தொண்டுடைய அடிப்படை என்னன்னா, பகவான் எல்லா விதமான ரசங்களுக்கும் அவரே ஆதாரம். Nobody can claim honestly in this material world that they're not interested in rasa. Everybody wants rasa. ஸோ யாருமே இந்த உலகத்துல வந்து எனக்கு ரசம் தேவையில்லை அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. எல்லாருமே ரசத்தை தேடி போயிட்டு இருக்காங்க. Taittiriya Upanishad says, Raso Vaisa Rasam Kyevayam Labdvanandi Bhavati. This is what we actually, by constitution, this is what we're made to attain, this rasa. ஸோ தைத்திரிய உபனிஷத்து நம்ம எல்லாரும் நம்மளுடைய சுபாவமான நம்மளுடைய இயற்கையான சூழ்நிலையில நாம வந்து ரசத்தை தேடி செல்கிறோம். Raso Vaisa means that Supreme Lord himself is the perfection and the perfect embodiment of all rasas. ரசோ வைசாகனா அவர்தான் அனைத்து ரசங்களின் இருப்பிடம். Whereas Rupa Goswami summarizes in his Bhakti Rasamrita Sindhu, Akhila Rasamrita Murti. He's the very embodiment of all nectarian rasas. ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துல சொல்றார், அகில ரசாமிருத மூர்த்தி, எல்லா விதமான ரசங்களின் வடிவமாக இருக்கக்கூடிய பகவான். This will satisfy our eternal hankering for variety, for love, for happiness, for even sense gratification is also real in the spiritual world. ஸோ இந்த விஷயம்தான் வந்து நம்ம ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்தும். அது வந்து ஆன்மீகமான பலதரப்பட்ட ஆன்மீகமான ரசங்கள், பலதரப்பட்ட ஆன்மீகமான வடிவங்கள், பலதரப்பட்ட ஆன்மீகமான சுவை, ஈவன் நம்மளுடைய புலனுணர்ச்சி கூட ஆன்மீக உலகத்துல வந்து உண்மையானது. And the most attractive personality of Godhead is the cynosure of all eyes. He is the most, he's the center of all attraction for everyone. Krishna means all attractive. ஸோ கிருஷ்ணா அப்படின்னா எல்லோரையும் கவரக்கூடியவர். அவர் எல்லோரையும் கவரக்கூடியவர்னா அவர்கிட்ட எல்லா விதமான ரசங்களும் கண்டிப்பா இருக்கும். As Vishwanath Chakravarti Thakur says, Kalyana Gunarnava. He is a transcendental ocean of all auspicious qualities. சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்றார், கல்யாண குணார்ணவம் அப்படின்னா அவர் வந்து கடல் அளவுக்கு எல்லா விதமான நல்ல குணங்கள் உடையவர். So the Gyanis are so foolish that they're trying to count all the atoms and all the elements in this material world. ஞானிகள் வந்து முட்டாள்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த உலகத்துக்குடைய ஒவ்வொரு அணுவையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் என்னன்னு பாக்குறாங்க. Why not try to count the transcendental qualities of Krishna instead? So அதுக்கு பதிலாக பகவான் கிருஷ்ணனுடைய திவ்யமான குணங்களை எண்ணலாமே. The problem is that the transcendental qualities of Krishna cannot be counted. Even by திவ்யமான குணங்களை எண்ண முடியாது. பகவானுடைய திவ்யமான குணங்களை எண்ண முடியாது. Even Ananta Shesh cannot count them all. அனந்த சேஷர் கூட அவரால் வந்து எண்ண முடியல. In the 11th canto, Drumila Muni says, Yova anantasya gunan anantan anukramashyan satubala buddhi rajangsi bhumer ganaye kathanchit kalena naivakhila shakti dhamnaha. He said, anyone trying to enumerate or describe fully the unlimited qualities of the unlimited Supreme Lord has the intelligence of a foolish child. 14வது ஸ்கந்தத்துல அருமையான ஸ்லோகம் இருக்கு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, தைமில முனிவர் என்ன சொல்றாருன்னா, யார் வந்து பகவானுடைய திவ்யமான குணங்களை வந்து என்ன பாக்குறாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தையினுடைய புத்தி உடையவர் அப்படிங்கிறார்.
even if you're a great genius, and even if you have millions of years to endeavor, you still cannot count all the particles of dust on the surface of the earth. நீங்க மிகப்பெரிய புத்திசாலியா இருக்கலாம், நீங்க உங்களுக்கு பல பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆயுசும் இருக்கலாம், இருந்தாலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவையும் உங்களால் கண்டிப்பாக எண்ண முடியாது. You cannot even count what to speak of all the particles of dust on the earth. You cannot even count the number of grains of sand on one beach. So அவ்வளவு நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணு பத்தியும் பேசணும். ஒரு ஒரு பீச்ல ஒரு கடற்கரைக்கு போய் அந்த கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் மண் துளை கூட நம்மால எண்ண முடியாது. What to speak of one beach, you cannot even count the grains of sand in 1 square foot. So ஒரு கடற்கரை ஃபுல்லா நம்ம சொல்ல வேண்டாம், ஒரு சதுரடியில் இருக்கக்கூடிய மணல் அந்த மணல்ல இருக்கக்கூடிய தூள் கூட நம்மால எண்ண முடியாது. So even if you could count all the grains of dust on the surface of the earth, you could never count the all attractive qualities of the Supreme Lord. So நீங்க இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான துகள்களையும் நீங்க எண்ணி முடிச்சாலும் பகவானுடைய திவ்யமான குணங்களை உங்களால எண்ண முடியாது. This is in the 11th canto. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11th காண்டத்துல இருக்கு, 11வது காண்டத்துல இருக்கிறது. So the devotees are not trying to count. Counting means exploiting. The reason we want to count things is so that we can exploit them. So பக்தர்கள் எண்ணிக்கையில கவனம் செலுத்துறது இல்லை. ஆனா எண்ணிக்கை அப்படின்னா நம்மளுடைய லாபத்துக்காக நம்ம அதை பயன்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம். So பக்தர்கள் எண்ணிக்கையில கவனம் செலுத்துறது இல்லை. Only two things we do in this world. One, we try to exploit the Lord's energy. Two, we try to run away from the Lord's authority. Only those two things are going on. ரெண்டு விஷயம் தான் இங்க பண்றோம். ஒண்ணு பகவானுடைய சக்தியை நம்மளுடைய லாபத்துக்காக பயன்படுத்துறோம், அல்லது நம்ம பகவானுடைய செகண்ட் பிரபுதி we run away from trying to escape the Lord's authority. பகவானுடைய அதிகாரத்துல நம்ம தப்பிச்சு போகணும்னு நினைக்கிறோம். This is called bhoga and tyaga, karma and jnana. இது போக தியாக, அதாவது கர்ம ஞானம். But the devotees are only interested in love. பக்தர்கள் அன்புல தான் கவனம் செலுத்துறாங்க. So they're counting the Lord's qualities, but not with the purpose of trying to figure him out or exploit him. They only want to glorify him. பகவானுடைய குணங்களை அவங்களும் பட்டியலிடுறாங்க. அது பட்டியலிட்டு அவரை பத்தி சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இல்ல, பகவானை போற்றணும், பகவான் அன்பு செலுத்தணுங்கிறதுக்காக அவங்க அந்த குணங்களை எண்ணுகிறார்கள். Their motive is love and their result is bliss. அவங்களுடைய நோக்கமானது அன்பு, அதனுடைய பலன் பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தம். And because the Lord his qualities are unlimited, therefore their bliss is unlimited. ஏன்னா பகவானுடைய குணங்கள் எண்ணிலடங்காதவை, அதனால அவங்களுடைய ஆனந்தமும் எண்ணிலடங்காது. Okay, so we'll stop here. Is there any question or any comments? So இங்க நிப்பாட்டுவோம். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். There's one point regarding this jnanis getting out of this material world, getting out of suffering. So there is one example Madhav Chandra Prabhu used to tell that a person is he's going into somehow he ended up in a jungle. He's walking in the forest, so there's a lot of thorns and everything. So he doesn't have shoes, but he sees there is some chappal is there, but that chappal is very tight for the person who is walking. So but there is no other way, so he has no option, so he wears the shoes, the chappal, but the chappal is actually so much trouble for him. But somehow he is actually wearing the chappal, and somehow he is crossing this jungle. So as soon as he comes out of the jungle, the first thing he does is to throw away the chappals. Right, so getting relief of the pain what he has, right? So he says, so this jnani is trying getting out of this material existence is like wearing this chappal, even though it is giving a lot of trouble. Just get out of this place, just get out of the jungle. But then bhakti is like after crossing the jungle, you go to your home, and you go to your place where you can meet your family members, where you have swimming pool, where you have your family members, and then you have happiness. Like this kind of example he used to quote in our classes. Yeah, you can translate. Yeah. So Madhav Chandra Prabhu அவர் கிளாஸ் கொடுக்கும்போது ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார். எப்படின்னா, காட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது
ஒருத்தருக்கு வந்து செருப்பு இல்லை. அந்த காட்டை கடந்து போகணும். நிறைய காடு, நிறைய முள்ளுகள் இருக்கு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு செருப்பு கிடக்கு. அந்த செருப்பை வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப டைட்டா இருக்கு. இருந்தாலும் அதை போட்டுக்கிறார். அதை போட்டு எப்படியாவது வந்து இதை கிராஸ் பண்ணணும்னு கிராஸ் பண்றாரு. கிராஸ் பண்ணி முடிச்சு போனோம்னா அங்கே என்ன முதல்ல அந்த செருப்பு கழட்டி தூக்கிடுறாரு. இது வந்து அந்த அந்த அது ரிலீஃப். அது வந்து இந்த கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலை. ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பக்கம் அந்த அக்கறைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவர் வீட்டுக்கு போகலாம், அவருடைய சொந்தங்களை பார்க்கலாம், அவருடைய மகனை பார்க்கலாம், மனைவி பார்க்கலாம். அங்க நீச்சல் குளம் இருக்கு. அங்க 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 போன அப்புறம் மகிழ்ச்சி. ஸோ இந்த ஞானி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த செருப்பு கழட்டி போடுறது. பக்தன் அப்படிங்கிறது அந்த வீட்டுக்கு போய் அங்க வந்து பகவானோட ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறது. Just like another example is Muchukunda. Muchukunda got so burnt out fighting for the demigods, all he wanted to do was sleep. Even when he saw Lord Krishna directly, he could have taken any benediction from Krishna, but he only wanted to sleep. Did you hear? Yes, Prabhu. So Muchukunda, the only thing he could think of asking from these demigods is just let me sleep. முச்சுகுந்தர் பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுக்காக சண்டை போட்டு ரொம்ப டயர்ட் ஆகி ஆக்சுவலா பகவான் கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு. அவர் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன வர வேணா வாங்கிருக்கலாம். ஆனா அவர் வந்து எனக்கு தூக்க வரம் கொடு அப்படிங்கிறார். So this Brahman, this realization of Brahman, which is just a eradication of misery, it's no better than sleep because you can't do anything. You can't feel anything. You can't do anything. ஸோ இந்த பிரம்மஜோதி இந்த முக்தி அடையிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது தூங்குற மாதிரி தான். ஏன்னா நீங்களால எதுவும் உங்களால செய்ய முடியாது. Who wants that kind of life? ஸோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கை யாருக்கு வேணும்? I always give this example. If a husband is working very hard, he's got a very long, difficult day of work at the office. He doesn't want to come home and just sit at the dinner table with a light across the dinner table. He wants to associate with his family. He doesn't just want a light there while he's eating. He wants to talk to people and eat with his family. So ஒரு கணவர் வந்து ரொம்ப கடினமாக ஆஃபீஸ்ல உழைச்சிட்டு வர்றாரு. வந்த உடனே ரொம்ப முழு நாளும் ஃபுல் டே உழைச்சிட்டு வந்து உட்காந்தா அங்க டைனிங் டேபிள்ல உட்காந்து ஒரு லைட்டை பாக்குறதுக்காக வரல அவர். அங்க வந்து அவருடைய மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் பேசி அவர் வந்து ஜாலியா இருக்குன்னு வர்றாரு. அங்க வந்து வெறும் லைட் பார்க்க வரல அவர். Or Prabhupada also gives this example that, sometimes we want to escape, so we just hop in an airplane and get away from it all. But the problem is that if your plane can't land, then it becomes a nightmare very quickly. It's no longer a relief. So Prabhupada அடிக்கடி இந்த உதாரணம் சொல்லுவார். நீ ஒரே பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து சரி நான் போறேன்னு சொல்லி ஒரு விமானத்துல ஏறி ஃபிளைட்ல ஏறி நீங்க போயிட்டீங்கன்னா மேல போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸோ கொஞ்ச நேரம் எல்லா விதமான பிரச்சனைலேருந்து நீங்க விடுதலை இருக்கலாம். ஆனா அந்த பிளேன் வந்து கீழே இறங்க முடியாது, ஃபிளைட் கீழே இறங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டுனா உங்களுக்கு அதே பிரச்சனை ஆயிடும். Even worse if you're an astronaut. இன்னும் இங்க வந்து விண்வெளி வீரரா இருந்தா அதை விட மோசமானது. You can go into orbit but you can't come home. Does it sound okay for you? நீங்க அந்த அங்க ஆகாயத்துல போய் சுத்திட்டு இருக்கலாம், ஆனா கீழே வர முடியாது. அது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? So the devotee, this is how he sees mukti is no better than hell. So பக்தர் அதான் பார்க்கறான், முக்தி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நரகத்தை விட மோசமானது அப்படிங்கிறது. He doesn't got no interest at all. So அவருக்கு அதுல ஈடுபாடே கிடையாது. Okay. Any other questions? வேற கேள்விகள்? If not, then we can stop here and we'll resume next week with a new section. Next week, we're beginning this residence of, what is it, Jambudweep. It should be interesting. So we'll hear about them. Shivakumar Prabhu is raising his hand. Yes, Prabhu. Shivakumar Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Dandavat pranams, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, one question, Prabhu. Now, if we look at the Lord's Leela pastimes in Vrindavan, Prabhu, in this world, my understanding is that the pastimes are possible because his associates are not completely aware that he is the Supreme Lord is one. And also, there is no self-awareness of that we are the eternal servants of the Lord is what my understanding, Prabhu.
Now, given this, in the spiritual world, when we have the right understanding of who we are and who the Lord is, I just wanted to know how would it be possible to exchange resource with the Lord, Prabhu, with such awareness, both the self and then of All the right. Well, it is possible. One thing we can say, first of all, is that we're talking about, when we talk about the extreme covering of Yoga Maya, in which the Lord's devotees forget that they are devotees and forget that he is the Lord, and in fact, even the Lord himself forgets his own identity. That is the unique characteristic of Goloka Vrindavan, or Krishna's Leelas in this world, for that matter. That is the specialty of Krishna as the Supreme Personality of Godhead. He simply enjoys love that is that intense. Is that too much? Oh, got it, Prabhu. You So, have to Prabhu, translate it all now. Sure. ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்வி என்னன்னா, இப்போ நம்ம விருந்தாவனத்தில் நடக்கிற லீலைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறப்போ வந்து அங்க இருக்கிற கிருஷ்ணரோட பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்பதையோ, நாம வந்து பகவானோட நித்தியமான தொண்டர்கள் அப்படின்ற ஒரு இது இல்லாம, அவேர்னஸ், ஒரு ஞானம் இல்லாம இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ரசங்களை வந்து பகவானோட அவங்களால அனுபவிக்க முடியுது அப்படின்னு என்னோட புரிதல். அப்போ நம்ம வைகுந்தத்திலேயோ கோலோக விருந்தாவனத்திலேயோ ஆன்மீக உலகங்கள்ல அந்த மாதிரியான ஒரு ஞானம் இருக்கிறப்போ அந்த ரசங்களை எப்படி இது பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றதான் கேள்வி. So the extreme covering in which the Lord and his devotees forget their own identities, that is a unique characteristic of Goloka Vrindavan. It's not like that in Vaikuntha. So கிருஷ்ணனுடைய லீலையினுடைய விசேஷமான தன்மை என்னன்னா, கோலோக விருந்தாவனத்தில் கூடிய ஒரு தனித்துவமான விஷயம் என்னன்னா, பகவானும் பக்தர்களும் எல்லாருமே வந்து கவரப்படுகிறார்கள். எல்லாருமே வந்து யோகமாயினால கவரப்பட்டு அவர்கள் வந்து அவருடைய நிலையை மறக்கிறார்கள். பகவான் தான் பகவான் தெரியாது, பக்தர்களுக்கும் இவர் தான் பகவான் தெரியாது, பக்தர்களும் தாங்க பக்தர்களும் கிடையாது. ஸோ அவங்க வந்து எல்லாரும் யோகமாயில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு விசேஷமான தன்மை. இது வைகுண்டத்தில் கிடையாது, இது கோலோக விருந்தாவனத்தில் கூடிய விசேஷமான ஒரு தன்மை. Most of the Lord's devotees do not have that degree of covering of Yoga Maya. They are aware that the Lord is the Lord and that they are servants. ஸோ பல பக்தர்களுக்கு வந்து இந்த யோகமாயனுடைய திரை கிடையாது, ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வந்து பகவானை பத்தின ஞானம் இருக்கு. So this is the unique feature of Vraja Bhakti in Krishna consciousness in particular. So கிருஷ்ண பக்தியில குறிப்பாக பிரஜ பக்தி, பிரஜ் தாமத்தில் இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய நிலை இது தனித்துவமான நிலை. We don't see these kinds of this level of bhakti amongst these even residents of Jambudweep who are worshiping Purnima or who are worshiping the Lord in as Narasimha, or beginning next week we'll hear about Varahadev. They're not like that. They know that they are devotees and they know that he's the Supreme Lord. ஸோ இப்போ நம்ம ஜம்புத்வீப வாசலுடைய பிரார்த்தனை பார்த்துருக்கோம். அவங்கெல்லாம் வந்து தெளிவாக வந்து தான் பக்தர்கள் பகவான் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் இருக்கு. அதனால அவங்க வந்து பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அவர்களுக்கு கூட இந்த யோகமாயனுடைய திரை கிடையாது. This is why we say that Krishna consciousness is very confidential. It's unique. அதனால சொன்னோம், கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மிக மிக ரகசியமானது, அது வந்து ரொம்ப தனித்துவமானது. And it's very rare. இது ரொம்ப அரிதானது கூட. What has been given to us by Sri Chaitanya Mahaprabhu is a very, very special and very confidential, rare thing. ஸோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது, ரொம்ப தனித்துவமானது, ரொம்ப ரகசியமானது. Is that okay? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Thanks, Prabhu. Prabhu, in this regard, I think Kunti Maharani in her prayers, she says, "Na Gopya." You have to speak a little louder. I can't hear you. Okay. So, in this regard, Kunti Maharani's prayer, she prays, "Na Gopya dade tvayi kritaga sidama tavat, ya te dashashu kalilanjana sampramaksham." So she says, I'm actually bewildered, one sense that you are even Baya is, terrified by looking at you, but then, I'm actually perplexed by looking at you, that, you are actually, by looking at Mother Yashoda's stick in her hand, your eyes are actually filling with tears, and you're, rubbing your eyes, and, your Anjana is actually, coming in your face. So I'm actually, when I look at the scene, I'm actually perplexed.
So translate your question and then I'll answer. ஸோ இந்த சிவகுமார் பிரபு கேட்ட இந்த கேள்விக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குந்தி மகாராணி வந்து அந்த பிரார்த்தனையில வந்து குந்தி மகாராணியுடைய பிரார்த்தனையில சொல்றாங்க, பகவானே பயமே உங்களை பார்த்து பயப்படுது. ஆனால் வந்து நீங்க யசோதை கையில இருக்கக்கூடிய குச்சியை பார்த்துட்டு நீங்க பயந்து நீங்க கண்ணீர் விடுறீங்க. அப்போ நீங்க உங்க அழுறீங்க. உங்களுடைய கையை வச்சு நீங்க வந்து கண்ணை துடைக்கிறீங்க. அப்போ வந்து உங்களோட மையெல்லாம் உங்க முகத்தெல்லாம் ஆகுது. இதை பார்த்து நான் குழப்பமடைறேன் அப்படிங்கிறாங்க குந்தி தேவி. So this is a specialty of the devotees in Vatsalya Rasa who are not in Vrajadham. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் அவங்க வாத்சல்ய ரசத்தில் இருக்காங்க, ஆனா பிரஜதாமத்தில் இல்லை. They have a tremendous conflict. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பல முரண்பாடுகள் இருக்கு. And their minds get bewildered like this. ஸோ அவங்களுடைய மனமானது குழப்பத்தில் ஆடுது. See, she has enough Vatsalya bhav that she feels that the Lord is her nephew, but at the same time, she knows that he is the Supreme Personality of Godhead, and that creates a tremendous conflict in her mind. ஸோ ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்னுடைய மருமகன், நான் அத்தை, அவன் வந்து மருமகன் கிருஷ்ணன். இன்னொரு விதத்தில் அதனால வாத்சல்ய பாவம் இருக்கு. ஆனா இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பகவான் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அவங்களுடைய இதயத்துல வந்து ஒரு முரண்பாடு வருது. Even more so are Vasudeva and Devaki. They have the same conflict. So Vasudeva and Devakikum இதே பிரச்சனை தான் இருக்கு. And in the same prayers offered by Vasudeva and Devaki in the 10th canto, we hear that Devaki is saying that, my dear Lord, all this universe has come out of the navel created by Lord Brahma, who was born from the lotus that comes out of your navel, and yet you've come out of my womb. ஸோ தேவகி வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க 10வது ஸ்கந்தத்துல. அவங்க சொல்றாங்க, பகவானே இந்த எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சமே படைக்கப்படுது, அதுக்கு காரணம் பிரம்மா. அந்த பிரம்மா வந்து உங்களுடைய நாபிகம்லேருந்து வந்திருக்காங்க, இருந்தாலும் நீங்க என்னுடைய கர்ப்பத்திலிருந்து வந்திருக்கீங்க. And immediately after glorifying the Lord with the recognition that he has come to destroy the demoniac elements such as Kamsa, and praising him as the most powerful personality of Godhead, in the next verse, Vasudeva prays that we're afraid for your welfare that Kamsa may try to harm you. So please take on an ordinary human form. ஸோ தேவகி இந்த பிரார்த்தனை முடிச்ச உடனே அடுத்து, அதாவது வந்து நீங்க தான் வந்து பகவான் இந்த அசுரர்களை அழிப்பதற்காக நீங்க அவதாரம் எடுத்திருக்கிறீர்கள், குறிப்பாக கம்சன் அழிப்பதற்காக அப்படின்னு அந்த பிரார்த்தனை முடிச்ச உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்திலே வந்து வசுதேவர் சொல்றார், எங்களுக்கு பயமா இருக்கு, கம்சன் வந்து உங்களை வந்து கம்சனால உங்களுக்கு அழிவு ஏற்பட்டுரும், அதனால வந்து நீங்க வந்து உடனடியாக வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை ரூபத்துல வாங்க, உங்களை வந்து கம்சன் வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறார் வசுதேவர். So the 6 Goswamis of Vrindavan, who are the closest disciples of Chaitanya Mahaprabhu, they have studied the character of all these different classes of devotees in minute detail, just to relish the wonderful sentiments in devotion that they have expressed on account of their different flavors of love. ஸோ 6 கோஸ்வாமிகள், பிருந்தாவனத்தினுடைய சைதன்யமானுடைய சீடர்கள் 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து இந்த ஒவ்வொரு பக்தர்கள், இந்த ஒவ்வொரு நபரும் இந்த பக்தர்கள் வந்து என்ன ரசத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப நுண்ணியமான அந்த விளக்கங்க, அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க என்ன விதமான பக்தி ரசத்தை அனுபவிக்கிறாங்க, எந்த விதமான சுவையை வந்து அனுபவிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க வந்து எழுதியிருக்கிறார்கள். And in the end of his Bhagavat Sandarbha, Srila Jiva Goswami in particular, he also enumerates a list of the Lord's devotees. So Srila Jiva Goswami பாகவத சந்தர்ப்பத்துல இறுதியில வந்து ஒரு பட்டியலிடுகிறார், பக்தர்களுடைய பட்டியல். And he actually he puts them in a gradation, hierarchical gradation, which is based on the intensity of their different flavors of love. வரிசைப்படுத்தி கிரமப்படுத்தி ஒரு வரிசையாக வந்து அந்த பக்தர்களை வந்து பட்டியலிடுகிறார். அதுல பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய பகவானிடத்தில் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பினுடைய தீவிரத்தை பொறுத்து அவர் வந்து பட்டியலிடுறார். And if we look at it objectively, we can ascertain that the degree of intimacy of love that was experienced by the gopis
is much, much more than any other class of devotees. And even amongst the gopis, the devotion of Srimati Radharani is the most intense. She is the greatest devotee of Lord Krishna. ஸோ இந்த அன்புடைய தீவிரத்தன்மையை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்தர்களை காட்டிலும் கோபியர்கள் கிருஷ்ணன் மேல வைத்திருந்த அன்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமானது, ரொம்ப தீவிரமானது. அந்த கோபியர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய அன்பு கிருஷ்ணனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு தான் மிகவும் ரொம்பவும் நெருக்கமானது, ரொம்பவும் தீவிரமானதா இருக்கு. That is the subject of an entire seminar, so we can't say much about it. Rupa Goswami has written his Bhakti Rasamrita Sindhu about pure bhakti, Vraj bhakti in general, but he has added a sequel to that in the form of Ujjvala Nilamani, in which he focuses exclusively on this Madhurya Rasa. So rich is that vein of love of Godhead. ஸோ இது இந்த விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய செமினாருக்கு உண்டானது. ரூப கோஸ்வாமி வந்து பிரஜ பக்தியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து பக்தி ரசாமிர்தம் சொல்லியிருக்கிறார் பொதுவாக. ஆனா உஜ்வல நீலாமணியில வந்து ரொம்ப மாதிரி ரசத்தை பத்தி மிகவும் ரொம்ப தெளிவாக விரிவாக விளக்கியிருக்கிறார். The sentiments and the depth of the love of the gopis of Vrindavan in particular, that is such a very, very highly refined mode of bhakti that it's very difficult for us to even appreciate or accommodate it or even conceive of it. ஸோ அந்த மதுரை உஜ்வல நீலாமணியில ரூப கோஸ்வாமி சொல்லக்கூடிய அந்த கோபியர்களுடைய பக்தி, அதிலும் மாதிரி ரசத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி ரசம் அப்படி அந்த விஷயத்த வந்து நம்மளால வந்து அதை கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. அப்புறம் தானே புரிஞ்சுக்கிறது. அதை வந்து அது நம்மளுடைய தகுதிக்கு அது எட்டாதது. Someone has to generally practice generic bhakti, dasya bhav, for some time before he can even begin to conceive of what is the elevated status of the love of the gopis. முதல்ல எல்லாரும் தாசிய பக்தி கொஞ்ச நாளாவது பண்ணணும். தாசிய பக்தி பண்ணும்போது தான் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த மாதுரிய பக்தியினுடைய அந்த எவ்வளவு உயர்ந்த விஷயம் அப்படிங்கறத வந்து அப்புறம் தான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்க முடியும். And the regulative principles of Vaidhi Bhakti are always in the mode of Dasya Bhava, generic. ஸோ இந்த பக்தியில் இருக்கக்கூடிய விதிமுறைகள் பார்த்தீங்கன்னா அது தாசிய பாவத்தில் இருக்கு. That's what we need to develop in the beginning. ஸோ அதை தான் நம்ம முதல்ல வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆரம்பத்தில். Anything else? I think that's it for today. Okay, so then we'll continue next week. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. Dandavat pranam. Jai Srila Prabhupada. Vansha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. Hare Krishna. Thank you.